엑스포스2가 무료 배포 중입니다. 마스터링 꿀템이에요. 각 오디오 파일을 불러와서 비교해가며 작업할 수 있는 툴입니다. 라우드니스, 다이나믹, 토널 밸런스 등을 레퍼런스와 비교하며 작업할 수 있어요. 자신이 올리려는 스트리밍 사이트에 최적화되는지 등도 알 수 있습니다. 기간이 매우 짧으니 빨리 받으세요. 다운받는 법은 영원 결제 후 받아서 사용하면 됩니다. Just like you would expect from something that lives inside of a DAW. So let's go ahead and jump into it and check out what Expose2 has to offer. Alright, so this is Expose2 here on the screen. As I said, it's not a plugin, it's an application, but you'll see a lot of the same sort of numbers and information that you would see inside of mastering and mixing tools inside of your DAW. So you should feel right at home here. I've imported 4 different tracks, and you'll see that some are colored in red, some are colored in blue, and some have patches of both colors. And we're going to talk about what those are in a second. But the first thing I want to do now that I've brought this in is choose where I'm mastering for. And if I come up here to this menu, I can actually choose for mixing. For broadcasts, I can set my own user presets, but I'm going to come into mastering because in my opinion, these are already healthily mixed. And really, I'm just looking to get the levels right for a particular streaming service. In this case, let's say it's Spotify, but obviously we have a ton of different presets in here. Apple Music, if you're going for a CD or the club, and so on and so forth. And each one of those are going to have different values or target. 룹 엔진이 70% 할인 중입니다. 코드 꿀템이에요. 코드 진행을 자신이 원하는 대로 만들 수 있어요. 다양한 프리셋이 들어있어 조합하기 좋습니다. 키, 옥타브, 랭스 등을 조절해 본인 곡 스타일에 맞게 만들 수 있어요. 저렴할 때 득템하세요. There's a chord preset menu for selecting pre-made chord progressions. And you can save your own here. To create a new chord sequence, click the center Create button. The creation process begins from the last chord you've selected around the circle via these dots, and the algorithm bases its decisions on the chords that are already in place, up to and including the one selected. 썸랩이 42% 할인 중입니다. 레알 808 꿀템이에요. 베이스가 댐핑감이 상당히 좋습니다. 요즘 느낌의 곡 만들 때 쓰기 좋아요. 다양한 스타일의 프리셋은 물론 이펙트도 내장되어 있어 본인 입맛에 맞게 사운드 디자인이 가능합니다. 저렴할 때 득템하세요. So the synth itself has 3 different layers, and you can mix those layers down here in the mixer panel. All right. The mixer panel also has a filtering system, which you can send the synth or the sampler to. You can't send the X sub bit to it because it's pretty much sub-bass with upper harmonic frequency content, which are called psychoacoustics, which you have full control over here, by the way. We can lower or raise them. We can introduce or take away harmonics using the slider to the left and the right here. And then you got the actual subby low part. So let me go ahead and solo this for a second. Let's just go ahead and play this. So that's just the harmonic content. And as I slowly reduce it, listen. Is that not cool? That's just a good way to make sure all of SSL 네이티브 에센셜 번들이 89% 할인 중입니다. 채널 스트립과 버스 컴프예요. 믹싱할 때 레알 꿀템입니다. 채널 스트립은 EQ 컴프, 게이트 등이 포함되어 있어 다양한 스타일의 믹싱이 가능해요. 팝, R&B, 레트로 등 모든 장르에 사용할 수 있습니다. 악기 드럼 버스에 컴프 거는 걸 추천드려요. 저렴할 때 득템하세요.
디캐피테이터가 75% 할인 중입니다. 레알 믹싱 꿀템이에요. 디스토션 걸 때 정말 좋습니다. 드라이브 노브를 메인으로 조작하면서 원하는 사운드를 만들면 돼요. 로우, 하이컷 등을 조절하면 더욱 디테일한 믹싱이 가능합니다. 저렴한 때 득템하세요. 스마트 리밋이 38% 할인 중입니다. 리미터 꿀템이에요. 자동 미싱 기능이 있어 초보자도 쉽게 사용할 수 있습니다. 힙합, R&B, 팝 등 곡 장르에 맞춰 이펙터를 줄 수 있어요. 저렴할 때 득템하세요. With a full-featured loudness monitoring section, providing an extensive library of publishing targets to give you confidence before the big release of your creation. When in doubt, use the interactive guidance provided by SmartLimit's Quality Check. Let's dive in. To use SmartLimit's learning function, I first need to select a suitable genre or upload a reference track. Then I'll start the playback and hit the Learn button. After a few seconds, SmartLimit will be set up for my track, resulting in a cohesive yet transparent mix. Of course, you can change all the limiting parameters, including attack and release. As you make changes, SmartLimit's instant